Anyway, the gospel I have been preaching on TV all along is that marriage is not the way people think. Every marriage has problems, and it's for you to understand that if you are not married and you know those problems before you get married, it becomes easier for you to handle it when you are there. Kuliko unaambiwa marriage iko na shida, ukiolewa ndio unazijua. Bwana asifiwe. And we believe that God has called us to be who He wants. Bwana asifiwe. God created you with a purpose. It's only for you to understand your purpose. Praise the Lord. Amen. I want to give a short story. It's not a short story, it's a real story by the way. So there was this guy called Serac. It's a French guy from Serac. It's a real story. In 1962, so I'm giving you a story of 1962 to 2003. That's something like 41 years. Bwana asifiwe. So I want you to listen to this story very carefully. It's just short. So in 1962, he had a train crash. Alibebwa na train kama SGR, ika crash kwa mto. And 17 people died. Bwana asifiwe. He didn't die. In 1963, he had a plane crash. Ndege. Akabebwa na ndege ikaanguka. Kila mtu akakufa, akabaki. Bwana asifiwe. Akabaki. In 1966, he was involved in a bus accident and 4 people died. He didn't die. In 1970, he was driving his car and it exploded. Ikawaka moto. But you know what? He survived without a single injury. Bwana asifiwe. In 1972, 2 years later, his car ikalipuka mafuta, ikalipuka something. Ikamchoma nywele yote. But hakugusa pahali kwingine na hakukufa. Bwana asifiwe. In 1995, most of us were born. We were old by the way. He was hit by a bus. And he only survived with minor injuries. Hakukufa bado. Bwana asifiwe. That was in about 2000, his car fell 300 feet in a cliff. Gari yake ilianguka 300 feet. Wenye wamepitia ile barabara ya Maimahiu gari yake ilianguka kama kutoka hapo juu. Ikaanguka chini 300 feet. But you know what? Hakuwa amejifunga mshipi. So you don't know what did he do? He died. He didn't die. By the way, alihang kwa mti. Gari ikianguka joko amejifunga mshipi, mlango ikafunguka ikamtoa, akahang kwa mti. Hakukufa. Na gari ikaanguka 300 feet na ikaisha. He didn't die. Bwana asifiwe. Now, he's considered as one of the most luckiest guys in the world. Bwana asifiwe. You know, if I was the one, I could have decided that now whatever comes along my way, I'll die. That is what we call the 9 lives of a cat. Bwana asifiwe. Now, the sweetest part of it, in 2003, majority of you were born. He won a lottery. Lottery ni kama betting. Worth 132 trillion. Sijasema billion by the way. You know hiyo ni budget ya Kenya mara ngapi? Yani, he could have bought our country 6 times. Bwana asifiwe. Today, my message today is a message of restoration and strengthening. Bwana asifiwe. Now I know what is in your head. Your head is, after winning 132 trillion, the guy anaishi maisha mazuri sana, si ndio? At about 2015, he took all the money, he gave it out in an orphanage. Bwana asifiwe. Alichukua hiyo pesa yote, akapeana kwa orphanage. And he said this, God has given me a chance to live. And I live the simplest life ever. By then, you know, if he got that money, he would have been the richest person in the world. But he decided to give it in a home of old people. Bwana asifiwe. A message of restoration and strengthening. Bwana asifiwe. You know, I want us to read the book of Job chapter 2. Job chapter 2. Job chapter 2 from verse 13 to verse 19. Job chapter 2. Job chapter 2. Job chapter 2 from verse 13 to 19. Somebody can read for us. Job chapter 2 from 13 to verse 19. I think I can go through it. I think I can go through that. Job chapter 2. And the Bible says, if you are there, you can read it together.
Job chapter 2. From verse 13. No, it's sorry. It's Job chapter 1. It's Job chapter 1 from verse 13. Job chapter 1 from verse 13. And the Bible says, one day, when Job's children were having a feast at the home of the eldest brother, a messenger came running to Job and said, we were ploughing the fields with the oxen, and the donkeys were in a nearby pasture. Suddenly the Sabians attacked and stole them all. They killed every one of your servants except me. I'm the only one who escaped to tell you. Before he had finished speaking, another servant came and said, lightning struck the sheep, and the shepherds had killed them all. I'm the only one who escaped to tell you. Before he had finished speaking, another servant came and said, Three bands of Chaldean raiders attacked us, took away the camels, and killed all your servants except me. I'm the only one who escaped to tell you. Before he had finished speaking, another servant came and said, your children, and I repeat, your children were having a feast at home of your eldest son. When a storm swept in the desert, it blew the house down and killed all of them. I'm the only one who escaped to tell you. Bwana asifiwe. It was up to verse 19. I want you to listen to this part. I'm the only one who escaped to tell you. Bwana asifiwe. And that's what I'm saying. In every calamity, there must be a remnant. Even if that person has been sent to come and do what? Tell you. Bwana asifiwe. Katika mashida yote unayopitia, kuna kitu moja itabakishwa. Bwana asifiwe. In another name, we call that one thing the testimony. Bwana asifiwe. That thing is always left because it will be giving the testimony. Bwana asifiwe. Mashida yote itakupata. Shida zote zitakufuata. Utagojeka, utakosa pesa, utafanya nini? But there is one thing which will remain, and that thing is the testimony. Bwana asifiwe. I don't know why you usually give up. Because I believe that just come to arrive to make us get a testimony. Bwana asifiwe. Mashida zinatupatanga ndio tuweze kutoa ushuhuda. Bwana asifiwe. Tunashuhudia mateso, tunashuhudia mashida, tunashuhudia magonjwa, tunashuhudia kukosa pesa, tunashuhudia kufungiwa nyumba. Unajua kwa nini hauishaki? Kwa sababu utakuja kutoa ushuhuda. Bwana asifiwe. So, I'd like you to imagine what you have gone through to ufike hapa. Do you know why you are here today? Is to give a testimony. Bwana asifiwe. No matter what you have gone through, there is one thing God is doing for you, enabling you to give a what? A testimony. Bwana asifiwe. Si ati ni kwa makosa. Haujapitia mashida zote kwa makosa. No. It's because God wants to take you to another level. Bwana asifiwe. It's because God wants to take you to what? Another level. I'll give you an example. And I'm giving really life examples. Many times when you lose something, you tend to look for a better thing than that one. Bwana asifiwe. Simu yako ikiibiwa kama ulikuwa umenunua 4,000 ama 3,000 ama ulikuwa na katuru, ukipoteza hauendeagi the same price. Unapataga hata kama ni 1,000. Bwana asifiwe. It's because whatever came to you at that time was to make you rise another level. Bwana asifiwe. Lakini kama haijapotea, kama haijavunjika, kama haijaibiwa, haukenunua ingine mzuri kuiliko. Bwana asifiwe. And that is what you are talking about, giving a testimony. Bwana asifiwe. It's very many times that I tell people. About a month ago, we were in another church, and I was telling people this. Ukiona umehama umoja 3, nyumba 3,000, umeenda nyumba ingine 2,000, my friend, wewe nikutaramuka unafanya nini? You look your life.
Uliangalia maisha yako tena. Unafanya nini sasa wewe? Ukitoka nyumba ya 7,000, uende nyumba ya 4,000. My friend, angalia nini sasa? Maisha yako. Sasa umeanza kufanya nini? Kuteremka. I usually tell people this. No matter how life becomes difficult, there is one person who you should live for. And that is the person who is looking up on you. Bwana asifiwe. How many people are your role models? Ni watu wangapi wanakuangaliaga lakini wanapata nguvu kutokana na wewe? Bwana asifiwe. In another language tunasemanga ni watu wangapi wanakutambua. Bwana asifiwe. Ni watu wangapi wakiwa na shida ni wewe wanapigiaga wa kwanza. Bwana asifiwe. Unajua kuna mtu hata ukiwa na shida gani umpigie hakosagi form. Bwana asifiwe. Hata ukiwa na shida gani umpigie hakosagi form. Hata kama unataka spare part ya ndege atapata. Do you know you have people like those? Huyo unamwamini. Huyo nikimpigia huyo. That one is what? Sorted out. Can you imagine if that person now is removed from your life? Or you see that person giving up? Ukiangalia huyo mtu anawe mtu amegive up na maisha. What will happen to wewe? You also give up with what? Life. Bwana asifiwe. I want you to be that person. You are that person. Kwa kuna mtu anaishi pahali kwa sababu yako. Bwana asifiwe. Anytime you have a problem, don't give up. Strengthening and restoration is coming. Not just because of you, but because of even those others who are looking upon you. Bwana asifiwe. God is not giving you power. God is not blessing you not just because of you. God is blessing you even for his other people somewhere who are looking up on you. Bwana asifiwe. And my brethren, my brothers and sisters, I'd like to tell you one thing. God is not blessing you because of yourself. Bwana asifiwe. He knows you and he knows how many other people are relying on you. So, he has to bless you. He has to be praised through you for the other people somewhere not to give up. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Are we together? Yes. You know, the time we were talking with one of the pastors of JCC, and he's a senior pastor. And we think that these people who go with big vehicles, they never run broke. Bwana asifiwe. So the guy comes to my office and tells me, he doesn't tell me he has a problem, but I can tell. Unajua wanaume hatusamani shida zetu, but I can see. Macho inaona hapa kuna shida. So he comes to my office. And then after talking, nikamrushia M-Pesa. Immediately nilimrushia M-Pesa. Hata before atoke kwa office tukiendelea kupiga story. He receives a call. He's a pastor. It's only that pastor and mama hawezi kuambia hiyo mashida wanapitia. As somebody calls him a member of his church, and he tells him, unajua nini? Yes, I think he's a keyboard person. You know when the pastor nimefungiwa nyumba. Tu ya nini? Rent. Sijalipa miezi 2 na umefungiwa nyumba yeye. Sasa wewe ni pastor umepigiwa simu na unakuwa mshirika mwenye anachajaka keyboard kwamba ni tarehe 12. Amefungiwa nyumba. Unafikiria nakupigia ufanye nini? Umuombe? Unafikiria sasa hiyo ni mambo yanaitisha? Anataka usaidie? So the guy takes the phone, sends 6,000. Hiyo pesa ametoa wapi? Si imetoka kwako? Send 6,000. Even before he finishes the story, he gets another call. Mama mwingine hapo sijui amekutwa na Shairo. Unajua watu wanaitwa Shairo, sijui anataka kuchukua fridge. Hapana ndio ya elfu ngapi? 4. Anataka kuchukua fridge. So the guy does what? 4,000. So we were sharing, and we usually, he's my colleague, so we share the one with him, and he's telling me, you see, God uses people as a channel. Bwana asifiwe. As a pipe. Hata before tumaliza, he gets a call. One of our colleagues in another region amekufa. So lazima mchage. Anaingia kwa simu yake, anafanya nini? Anachaga. Bwana asifiwe. You see, hii yote inatolewa yenye imetoka kwa nani? Kwangu. Lakini wenye wanapewa wanadhani imetoka kwa hawajui kwenye imetoka, by the way, but do they even care? They don't care. Indeed, my friend, na hii ndio niwaambia Wakristo, tutaacha mchezo. Christians, we have to be serious with life, by the way. If I call you, na nikwambia nimefungiwa nyumba, usiniambie Mungu atakuja. Bwana asifiwe. Usianze kunipea hadithi za kanisa. Tumepatana kwa barabara, nimekwambia niko na njaa. Ndio utaniambia, oh, you see what? Usinitoe ushuhuda hapo. Nimekwambia shida yangu ni nini? Yes.
Solve the problem. Sasa kuniambia nimeokoka miaka 34, who cares? Mimi niko na njaa. Mungu atatenda. Nani asema na Mungu hapa tukitoa sadaka Mungu akikujia jioni? Wewe Deaconess. Tukienda kulipa stima, ushaje tunafika hapo nje ofisi ya Kenya Power, badala ya kupeana pesa unaanza kuongea in tongues. Baba anakuambia bili imelipika. Have you ever heard that happen? It doesn't happen. God uses people to bless people. Bwana asifiwe. And God will use you today to bless others. Bwana asifiwe. As Christians, we have to stop being, let's stop being deputy. Tuache kukuwa deputy Jesus. Bwana asifiwe. Tunapatana na kwambia unajua nini naomba na kichwa sana. Mungu atakuponya. Mungu atakuponya na unataka pesa ya kununua dawa, my friend. Na kanisa iko pale. Nimepita pale. Ninajua kanisa iko hapa. Nakwambia na ninasikia nikiumwa na kichwa. Si nikakuja kanisa, my friend. Bwana asifiwe. It is through faith that God blesses you, and He blesses you through people. Bwana asifiwe. So, Madam Deaconess, ukisikia Deaconess anaomba about rent, usiseme Mungu atakuja, ni wewe unaambiwa utoe pesa. Are we together? Am I speaking to somebody today? It's a message of restoration and strengthening. Don't give up. God is using you as a channel to bless others. Bwana asifiwe. So the moment you give up, you have crossed that channel. So a lot of other people somewhere relying on your faith won't be blessed. Bwana asifiwe. Every time you're talking with my wife, I usually tell her one thing. I'm not giving up because there are a lot of other people, including my kids, who are looking up on me. Bwana asifiwe. And that's what I tell people. Bwana asifiwe. So, this guy called Job was somewhere feasting. The Bible tells us this. Job and his children were having a feast at home. They were somewhere feasting. And about 4 people came to tell Job one thing. You know what Job is? Everything was finished, and it was me who remained to come and tell you. Bwana asifiwe. Why did he come to say? Because by the end of it all, Job hatasikia na watu. Bwana asifiwe. Kuna mtu alikuja akamwambia shida zimekuja na ni baya. We know what Job did. But if you go to the last chapter of Job, Job was blessed in double. Bwana asifiwe. He was giving a testimony. Indeed, the Bible tells us that kwa wasichana wa Job, there was no other beautiful girls in the world when walikuwa wanakaa wasichana wake. Bwana asifiwe. I think the only person angekuwa mrembo kuliko ni my wife. The others want to talk about you. So anyway, the Bible tells us this. If you go to the book of Amos chapter 9, let's go to the book of Amos chapter 9. Amos chapter 9. Amos is before Obadiah. The book of Amos chapter 9 from verse 11. And the Lord says, a day is coming when I will restore the kingdom of David, which is like a house fallen into ruins. I will repair its walls and restore it. And I will rebuild it and make it as it was. I will rebuild it and make it as it was long ago. And so the people of Israel will conquer what was left in the land of Edom, and all the nations that were once mine. Says the Lord who will cause this to happen. And now I want us to listen to this part. I want this part to talk to you. Bwana asifiwe. The next verses I want to read. I want you to remove the word Israel. Let it be into your part. Bwana asifiwe. The Bible says, the days are coming, says the Lord, when corn will grow faster than it can be harvested. Bwana asifiwe. And grapes will grow faster than wine can be made. In other words, your blessings will come more than you can imagine. Bwana asifiwe. In those days, the mountains will drip with sweet wine and the hills will flow with it. I will bring my people back to their land. They will build their new cities and live there. They will plant vineyards and drink the wine. They will plant gardens and eat what they grow. I will plant my people on the land I gave them, and they will not be pulled up again. It is not who have said,
the Lord your God has spoken. Bwana asifiwe. This is the testimony of the days to come in your life. Bwana asifiwe. In the coming days, your life will be the same again. Bwana asifiwe. In the coming days, your blessings will be more than you can expect them. Praise the Lord. In the coming days, more people will be blessed than you, more than you can imagine. Bwana asifiwe. But the whole thing relies on do not give up. Bwana asifiwe. God is coming to restore you. You see, there was this guy in about 1920 something. This guy ran very broke. He had a company, kakaran broke. Indeed, he went to the bank, akaambia bank, mnajua nini, niko na kampuni kubwa, niko na kampuni kama Airtel, sijatumia Safaricom. Alikamwambia niko na kampuni kama Airtel, akaenda kwa bank akawaambia, mnajua aje, I am bankrupt. I have decided to declare myself bankrupt. Bankrupt in ile situation yuko, madeni ni mingi kuliko venye naweza lipa. Kwa pamoja? Si ni madeni yako madeni iko hapa, pesa yako iko hapa. So madeni ni mingi kuliko kenye naweza pa. Now you are bankrupt. Kwa sababu huwezi lipa madeni. So the guy went to the bank and told the bank, you know what people, yes, I am bankrupt. From now henceforth my company is dead. Siwezi lipa kitu. So msilipe loan na mnisaidie nimefunga nini? Kampuni. Bwana asifiwe. However, reached that level in your life, you feel like you can go to negotiate with the landlord. Mwambie unajua mimi sina kitu, lakini nataka kuishi huko kwako. You feel like you have given up in life. Unaenda unasimama pale kwa barabara huna fare, lakini unataka kwenda town. Saa hiyo ndio miguu inakosa nguvu ya kutembea. Bwana asifiwe. Na sijui when you have problems what happens to our brain, because most of the times in the process we don't see any other options. Bwana asifiwe. Sasa yenye huna fare, ukubugaki kuna mahali unaweza pitia. Sasa hiyo ndio unajipataka pale stage unangojea hali. Sasa hiyo ndio unapopatana na mtu unajua kusaidia na pesa. Na siku hiyo ndio unapatana na mtu unajua. Bwana asifiwe. When you are hungry, you don't meet a friend who can buy you food. But when you have something in your pocket, that's when you meet everybody. Na hakuna mtu anakwambia hapa na shida. So unajiuliza, ushajipata you are blessed, but there is nobody with a problem for you to help. Bwana asifiwe. At that time it's when the church needs you most. Bwana asifiwe. All of us, you have made ourselves in a point where you have something in your pocket, you have not planned for it, but in that time, here it closes. You don't remember the Deaconess asking for rent, and you don't remember the Michago. We all meet ourselves in that point, two of us. Sini ukweli. But one thing I can tell you this is this people. Never, no matter the situation you are in, never ever give up. Bwana asifiwe. So this guy akaenda kwa bank akaambia bank, unajua niache watu wangu are bankrupt. And he went home comfortable. So this guy after some few days talked to the brother. I have a lot of brothers, but wachache sana watakusaidia kuanza biashara. And the biggest scam of people you are heavy. These men who drink, or these ladies who drink, wanaweza kununulia pombe, lakini hawezi kupea pesa. Have you understood that? Is it true of us? Anaweza kununulia pombe 1,100, lakini hawezi kupatia shilingi 100 uende nayo kanunue uga. Bwana asifiwe. So he talked with the brothers. The brothers walimsaidia ili hata tukusaidie uagushe ingine, tusemaje tumejaribu kukusaidia tumeshindwa. So remember this is a person who had given up. Bwana asifiwe. It's like how we have our brothers and sisters wamejaribu kazi zote hii Nairobi wameshindwa, wameamua kwenda kukaa nyumbani. Bahali Bwana. Bwana asifiwe. He was in such a scenario. But then it was kusubiriwa nyumbani, akaamua ongea na brother yake mmoja yule alikuwa wako Nairobi. Akaamua ongea na yeye amsaidie. But watu wanakusaidiaga na madharau. Tunajua hivyo. Kama unataka 1,000 ya kwanza biashara na kupea 200. Ndio ununue chakula nayo ukule ushe. Uendelee kukaa hapo. Lakini atasamanga alifanya nini? Nikusaidia. So the brother akampatia pesa kidogo ajisaidie. You can't imagine the guy I'm talking to. I'm talking about a guy called Walter Disney. He's the owner of Disneyland. Unajua katuni inaitwa Mickey Mouse. He's the owner of those things. Right now, if you move from Kenya to go to America, kwenda kuigiza kichwa yako ni Disneyland. Disneyland is like a town, kama 2 rivers. It's like a mall. Kwenda kuigiza kichwa yako huko, my friend, you would pay less than 100,000. That's the person I'm talking about. From being a bankrupt.
Bwana asifiwe. The secret is what? He did not give up. He did not do what? Give up. How many times as Christians do we give up? Moses was asked by God, when he reached between a rock and a hard place, when he could look behind and see the Egyptians coming, when he could look at the front and see the Red Sea is here, Bwana asifiwe, he was like, I've given up. When he is reading more than 2 million people here, nyuma wenye wataki kumsikia, those people are Kenyans of today. Walikuwa wanapiga, Bwana ulitutoa kule kwenye kiboti na kula watermelon, tuleta tukufia huku, my friend. Fanya hivi, turudishe. Afadhali tukulake watermelon, tukufe kama tumeshiba. That type of people he had. But God asked him. Literally Moses had nothing. Except to tusada utoto. Unakumbuka tu viatu walirudisha wakati wa bani bush. Utoto. Then God asked him, what do you have in your hand? He said, in my hand I have a rod. God used that rod, Bwana asifiwe, to create a way. The question I'm asking you, my brothers and sisters, what do you have in your heart today? It is that small bit of faith, it's that small belief, and you not giving up. It's that what is God to use, what is God going to use to bless you and others. Bwana asifiwe. You know, after the COVID times I came here and I talked to you people and I told you one day, no one of us died of COVID and none of us, wengine tuliwachaka COVID na hatukujua na tukapona. Bwana asifiwe. Do you know why hukupeleka wakakani? Mungu alikuwa anajua huna pesa, so uliwacheka, but akakupea pesa akakuponya. Bwana asifiwe. You people, you know, I don't know the type of Christians I'm talking to, but I want to tell you one thing. God comes to us in different ways. Bwana asifiwe. God may not bring a certain type of problem to you. He gives the solution automatically. Bwana asifiwe. You may say you have a problem because umekutana na mtu akiwa na hali kwa barabara. Probably huyo mtu anaenda kufanywa dialysis. Bwana asifiwe. Na wewe uko hapa and you're not thanking this God for giving you the gift of health. Bwana asifiwe. You are far much richer than people, a lot of rich people in hospitals. Bwana asifiwe. Do you know why? Hakuna pahali pana kuuma. Bwana asifiwe. You did sleep hungry. COVID came na ikakuacha. Ukaenda mpaka 200 na imerudi 100 na uko bado. Bwana asifiwe. Na ikiwa 200 haukulala jana. Mafuta ikaenda mpaka 1000 na tukasema tutachemsha chakula. Hakuna mtu alilala jana. And I'm sure hakuna mtu alichemsha chakula. Hata mkiniangalia hapa, you know that we don't know as Kenyans. Bwana asifiwe. So all the problems which come our way, God gives us another way to conquer them. And this is the God we worship. Bwana asifiwe. Anytime you have a problem at home, she can tell you. Unajua, ladies really like giving up na kukasirika because wanaona kama shida ni kubwa. I'm one of those people, no matter the size of the problem, I believe in one thing. After this, and that is what I use most, the word after this. Bwana asifiwe. After this problem, you know what? It's success. Bwana asifiwe. I give problems duration. Shida iko wapi? Shida ndio hii hapa I'm sure within 1 year hii itakuwa inasuluhiwa. Shida ni school fees wanaikia shule lini after uchaguzi si ni 1 week. Wanaikia shule ni school fees There is one thing I'm sure. Mtoto wako atakuwa shule hata December atakuwa shule. Si shule na next week. One thing I'm sure ni December atakuwa shule. Na kama atakuwa shule December, inamaanisha aliingia. Because I know after this problem, it's a success which is coming. Bwana asifiwe. Rather than a success, it's a lesson I've learned on how to solve such type of problems. Bwana asifiwe. I don't know whether you share that there one thing you cannot determine your life. You cannot determine your neighbor. Bwana asifiwe. Especially in Nairobi, you cannot determine who will be your neighbor. Unajua neighbor Hujuaki nani atakopoa hiyo nyumba next. Hujuaki. Bwana asifiwe. Jipata na neighbor mwingine unashangaa kwani huyu ni kutuma. Amshua Mungu ni kutuma alituma huyu kwangu. Kila siku lazima mkosane. Na huna makosa. Halimu unaulizana nini? Mara anaandika nguo na zinamwagilia zako maji. Unatoka unamuuliza my friend, huku unaona nimeandika nguo shwari. Ukiandika mbona huku niambia? Nakwambia pole. Unasema haidu kama Mkristo haidu? Unapata aliosha akauza maji kwako.
You usually, do you have such type of neighbors? Unashaka utamfanya nini? So in our place we had one such neighbor. Hey, lazima tukosana. Mara ameweka radio volume juu kama mtoto amelala. Mara amekuja amepaka gari vibaya, nimeshindwa kwa nini nitampeleka. Mara amekuja saa 8 usiku amelewa, amenifungia na ninatoka saa 11 asubuhi. Na ni mradi sio hutamwamsha. So you are like, unaambia kiateka hashughuliki na kiateka. Unaambia ndio nakwambia na bila tenant wake. Mimi nilishindwa na yeye. But do you know what? That is a test of patience. That is a test of patience. And probably God is creating you a scenario where one day you become a radio. How you will be handling such type of people? It's how you handle them when you are a tenant like them. Many times you are not blessed because when you are given a test, we failed the test. Unaenda kwa duka kununua kitu, unaona kweli unaangalia. Mwenye duka anakupatia change mingi. Umempatia 100. Unataka mafuta ya 50. Hakuna mafuta ya 50. Tuseme ni ya kujipaka. Unataka mafuta ya kujipaka ya 50. So si anastahili kukupatia 50. Unaona kweli ameshika 950. 950. Na unaiona ikitoka kwa hako kadirisha ikikuja kwako. Na unajua ulimpatia 100. Sasa hiyo akili yako inapiga. Niseme. Nisiseme. Nichukue nisichukue. Bwana asifiwe. Uko kwa gari unaenda town. Umepeana 100 unalipa 70. Unakuwa shilingi ngapi? 30. Lakini unaona makaka ameshika for 30. Anataka kukupatilishia. Most of the Christians mnasemanga hata kuna mtu nilitumia pesa by mistake na pesa na hakunirudisha. Mungu hii imerudi. My brothers and sisters, these are the tests of faith we talk about. Bwana asifiwe. No matter the test, please avoid the temptations will come, but avoid falling to those traps. Bwana asifiwe. It is these small things which prevent God from trusting us with bigger things. Bwana asifiwe. God wants to restore to us what was lost. Bwana asifiwe. But you see why that's not happening? That's not happening because we are failing the smaller tests. Bwana asifiwe. You know, today before I wind up, there is a ministry I've been having a calling about. In this church, we have women na wako wengi sana. Ladies, women na wako wengi sana. We have men na wako wengi sana. We have Sunday school. We have ushers. We have praise and worship, and we have the other department. Yako. She has a department. It's what? Hospitality, yes, it's that hospitality. Unajua Kiingereza ilikuja na mbele. Do we have youth? What's the question of us? Do we have youth? Bwana asifiwe. I'm almost winding up. I'm young. I'm not old. Ndio ukianza kukaribia 35 unajua miaka inasonga. Bwana asifiwe. But there is something I tell people. The more you work for God, the more He will make you a channel, and the channel never runs dry. Bwana asifiwe. Bado acha niwaambie watu wa Mungu. If you have not listened to anything to me today, listen to this one. Kama hujasikiza kitu kingine yote sikiza hii. If every time you get something in your heart, other people are waiting for it to be assisted with it. Unajua pesa zinajuaga zikifika. Mashida inajuaga pesa ikifika kwako. Umeshajua hivi? Umepata pesa kidogo. Mashida inajuaga. Unakumbuka ndio ng'ombe yako ni nyumbani saa hiyo ndio unapataga diarrhea. Ng'ombe yako ni ukiwa Murang'a unapata diarrhea na uko Nairobi. Bwana asifiwe. Ndio mtoto ya brother yako anapatwa na allergy. Na hamko pamoja? Bwana asifiwe. Ndio sister Helen, the moment tunapata M-Pesa, next message inaingia ni ya sister Helen. Tunalipa rent. Unajiuliza kwani sister Helen ako hivi? Bwana asifiwe. I'm not talking about the rest of the people who are like kids, who will always never work, they will always